আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনার্স থার্ড ইয়ারের ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স সাবজেক্টের জন্য মাত্র 20টি প্রশ্নের কথা বলবো, যেগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই কমন পাবে। আমার চ্যানেলে থার্ড ইয়ারের বাকি সব বিষয়ের সাজেশন দেওয়া রয়েছে, তোমরা সেগুলো দেখে নিও। আর পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে কানেক্টেড থেকো। Language. Number 1. How is spoken language different from written language? Number 2. What are the common characteristics or major properties of language or the major characteristics of language? Semantics. Number 1. What is semantics? Provide an analysis of major lexical relations. Basic concepts in linguistics. Number 1. Evaluate Chomsky's major contributions to linguistics, or analyze Noam Chomsky's competence and performance. Number 2. Saussure laid the foundation of modern structural linguistics, or discuss Ferdinand de Saussure's contribution to the study of language. Number 3. Elaborate the use of syntagmatic and paradigmatic relations with example. Phonetics and phonology. Number 1. Discuss the different branches of phonetics. Number 2. Classify English phonemes according to their places of articulation. Number 3. Describe cardinal vowels and show their positions through a diagram. Number 4. Draw a labeled diagram to show the articulatory organs of speech production, or describe the different organs of speech with a diagram. Number 5. What is stress? Discuss the rules of stress placement in English words, or discuss the factors of stress prominence. Morphology. Number 1. What is word formation? Define the basic rules of word formation, or 5 techniques of word formation. Psycholinguistics. Number 1. Discuss critically the nativist theory of language learning. Number 2. Make a comparative study of behaviorist and mentalist theory of L1 acquisition. Syntax. Number 1. What is syntax? The measured syntactic processes broadly. Number 2. Distinguish between surface structure and deep structure, or how does surface structure derive from deep structure? Sociolinguistic. Number 1. What is sociolinguistic? Discuss the different varieties of language it studies. Pragmatic. Number 1. What is pragmatic? How is pragmatics different from semantics? Number 2. What do you understand by cohesion? Discuss the various types of cohesive ties with examples. Number 3. What are Greece's maxims? Discuss floating of the maxims. Or what is the cooperative principle? Discuss with reference to Grecian maxims. আশা করছি তোমরা যদি এই 20টি প্রশ্ন খুবই ভালোভাবে পড়ে যাও, তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে এবং ভালো মার্কস পাবে। আমার চ্যানেলে বাকি সাজেশনগুলো রয়েছে, তোমরা দেখে নিও। তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় জানাচ্ছি। আর সবাই সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু কানেক্টেড থাকতে ভুলো না। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।